We've been having, there've been Harinams here all the time. I mean, pretty often. It's last night, no, Thursday night we went. Probably Sunday we also go like that quite often. Oh, nice. Bangkok, yeah. Yeah, sometimes they send the pictures and so. So you're coming December, we're having Rath Yatra, maybe you can come. Yeah, sure. If you're having Rath Yatra, I'd like to come. December 16, 17 in spring. December. Maybe you can send me a list of all the dates of the different Rath Yatras, or get Shanti to do it. But yeah, they have at the list. So once they are sent again, I can send. KL will have a Rath Yatra or not? KL, yeah, that will be January. Okay. They already over. The actual one is over already. Oh yeah, yeah. But usually But usually they have one in the early January. Right? January, yeah, early January. Yeah. All right. Okay. Nice to see you. See you, Chaitanya. And around Lakshman, what about your visa? When are you going to get it? Well, maybe Monday I'll get all the papers and I'll go. It doesn't take a long time to get visa. Today apply, tomorrow I'll get. Okay. Only to collect all the documents, it's really difficult. Yeah, I know what you mean. Pop next quick. But I have a good time, you know, the big temple, you can see that. Yeah, beautiful. Beautiful temple, yeah. Yes. Shri Radha Krishna Kanaya, the deity. Yeah. Krishna Kanaya. I was at the opening and I go regularly. Yeah, right. All right, Ram Lakshman. Hare Krishna. Hare Krishna. So we're continuing the Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 4. Продолжаем читать Чайтанью Чаритамриту, главу 4, текст 151. Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay, now, text 151, as you said. Koti netra nahi dila sabi dila dui tahate nimesha Krishna ki deki bamui. He has not given millions of eyes to see the beauty of Krishna. He has given only 2 eyes, and even those eyes blink. How then shall I see the lovely face of Krishna? Он не дал мне миллионов глаз, чтобы взирать на красоту Кришны. Он дал только 2 глаза, да и те моргают. Как же мне насладиться чарующим ликом Кришны? Artadiyad bhavan anikananam kutir yugayate tvam apasyatam kutila kuntalam shri mukham chate jara udikshatam pakshma kridvisham. The gopis said, "O Krishna, when you go to the forest during the day, and we do not see your sweet face, which is surrounded by beautiful curling hair, half a second becomes as long as an entire age for us. And we consider the Creator who has put eyelids on the eyes we use for seeing you to be simply a fool." Гопи сказали: «О Кришна, когда ты уходишь в лес, и целый день мы не видим твоего прекрасного лица, обрамленного чудесными кудрями, даже полмгновения тянется для нас, как 1000 лет. А глядя на тебя, мы принимаемся ругать за глупость Творца, который наделил наши глаза моргающими веками».
Purport, this verse is spoken by the gopis in Srimad Bhagavatam 10:31-15. Комментарий. Этот стих произносит гопи в Шримад Бхагаватам 10:31-15. Gopyas cha Krishnam upalabhya chirad abhishtam yad prekshani dishishu pakshma kritam shapanti drigpiridi kritamalam parirabhya sarvas tad bhavamapurapi nitya yujam durapam. The gopis saw their beloved Krishna at Kurukshetra after a long separation. They secured and embraced him in their hearts through their eyes, and they attained a joy so intense that not even perfect yogis can attain it. The gopis cursed the Creator for creating eyelids that interfered with their vision. На Курукшетре после долгой разлуки гопи увидели своего возлюбленного Кришну. Глядя на него издали, они поместили его в свои сердца и крепко обняли, ощутив в этом радость, неведомую даже самым совершенным йогам. Гопи проклинали Творца за то, что он создал веки, мешавшие им смотреть на Кришну. Purport, this text is from Srimad Bhagavatam 10:82-39. Комментарий. Этот стих, как и предыдущий, взят из Шримад Бхагаватам 10:82-39. Text 154. Krishna Valokana Vina Netra Falanahyana Jai Jan Krishna Deki Se Bhagyavan. There is no consummation for the eyes other than the sight of Krishna. Whoever sees him is most fortunate indeed. Текст 54. Глаза даны только для того, чтобы лицезреть Господа Кришну. И тот, кто его видит, поистине удачлив. Text 155. Akshan vatam phalamidam na param vidamaha sakya pasun anuviveshayator vayasyai vaktram brajesha sutayor anuvena justam yair vanipitam anurakta kataksha moksham. The gopis said, "Oh friends, those eyes that see the beautiful faces of the sons of Maharaj Nanda are certainly fortunate. As these two sons enter the forest, surrounded by their friends, driving the cows before them, they hold their flutes to their mouths and glance lovingly upon the residents of Vrindavan. For those who have eyes, we think there is no greater object of vision." Текст 155. Гопи сказали: «О подруги, велика удача тех, чей взор устремлен к прекрасным лицам двух сыновей Махараджи Нанды. Гоня перед собой коров, они вместе с друзьями удаляются в лес. Они держат у своих губ флейты и с любовью смотрят на жителей Вриндавана. Нам думается, что любой, у кого есть глаза, не найдет лучшего зрелища». Purport, like the gopis, one can see Krishna continuously if one is fortunate enough. Комментарий. Если человеку повезет, он, как и гопи, сможет всегда видеть Кришну. In the Brahma Samhita, it is said that sages whose eyes have been smeared with the ointment of pure love can see the form of Shyam Sundar Krishna continuously in the centers of their hearts. В Брахма-самхите говорится, что мудрецы, чьи глаза умощены бальзамом чистой любви, всегда видят в своем сердце Шьямасундару Кришну. This text from Srimad Bhagavatam 10:21-7 was sung by the gopis on the advent of the Sharat season. А этот текст из Шримад Бхагаватам 10:21-7 пропели гопи осенью, порой шарат. Text 156. Gopyas tapa kimacharanya damushyarupam lavanya sharam asamurdvam ananya siddham trigbi pibantyanusava binavanam durapam
ekanta dhamma yashasa shriya aishwarasya. The women of Mathura said, what austerities must the gopis have performed? With their eyes, they always drink the nectar of the form of Lord Krishna, which is the essence of loveliness and is not to be equaled or surpassed. That loveliness is the only abode of beauty, fame, and opulence. It is self-perfect, ever fresh, and extremely rare. Женщины Мадхуры сказали, текст 156, какой же суровой аскезе должны были подвергать себя гопи, если они своими глазами всегда могут пить нектар образа Господа Кришны, средоточия несравненной и непревзойденной красоты. Его очарование – единственное вместилище красоты, славы и богатства. Это само совершенство, неувядающее и исключительно редкое. Purport, this text from the Srimad Bhagavatam 10:44-14 was spoken by the women of Mathura when they saw Krishna and Balaram in the arena with King Kamsa's great wrestlers, Mushtika and Chanura. Этот текст из Шримад Бхагаватам 10:44-14 произнесли жительницы Мадхуры, когда увидели Кришну и Балараму на арене состязаний перед началом их сражения с Муштикой и Чанурой, могучими борцами царя Камсы. So that was I guess, the first time that the women of Mathura saw Krishna. Я думаю, это, наверное, впервые женщины Мадхуры, они лицезрели Господа Кришны и Балараму. Prior to that, Krishna and Balaram were living in Vrindavan under the care of Nanda Maharaj. До этого они жили во Вриндаване, в доме Нанды Махараджа. And Kamsa, once he found it out, he began sending different demon friends to kill Krishna and Balaram. И Камса, когда он узнал о местонахождении Кришны и Баларамы, он стал посылать своих друзей-демонов для того, чтобы они расправились с ними. Like Putana, Agasura, Bakasura, Trinavarta, etc. Как Путана, Агасура, Бакасура, Тринаварта и другие. But they all failed and they were killed by Krishna and Balaram. Но они все потерпели поражение в попытках убить Кришну и Балараму. So finally, Kamsa called Nanda Maharaj and the cowherd men to pay their taxes in Mathura, and also called for Krishna and Balaram to participate in a wrestling match with his greatest wrestlers. И в конечном итоге тогда Камса, он вызвал вначале Нанду Махараджа и других пастухов для того, чтобы они оплатили свои налоги в Мадхуре, а потом он позвал также Кришну и Балараму для того, чтобы они вступили в борьбу на борцовской арене с его, так сказать, борцами, которыми они будут сражаться. And as we know, Krishna and Balaram easily defeated and killed the wrestlers and a number of other wrestlers. And then Krishna leaped over the boundary fence and caught Kamsa by the throat and killed him. И мы знаем, что Кришна и Баларама убили этих всех борцов, Чануры, Маштику и других борцов. И затем Кришна, он забрался на место, на трон, где сидел, на ложе, где сидел Камса, схватил его за горло, протащил его и убил его в конечном итоге. And Balaram killed all Kamsa's brothers. А Баларам убил всех братьев Камсы. So after that, so this was the first visit of Krishna and Balaram to Mathura, except of course from the time when Krishna appeared in the prison house in Mathura, but he was taken to Vrindavan very quickly by his father.
Это было первое появление Кришны Баларамы в Мадхуре, если не считать того, когда он явился как маленький ребенок в тюрьме у Камсы, но он был очень скоро перенесен оттуда во Вриндаван. So this was the first time then that the women of Mathura, other inhabitants of Mathura, could see the beautiful, youthful forms of Krishna and Balaram. Это впервые таким образом, когда женщины Мадхуры смогли увидеть эти прекрасные юные формы Кришны и Баларамы. And after that, they remained, Krishna and Balaram remained in Mathura as the sons of Vasudeva for quite a long time. And Vasudeva also sent them for education to Ujjain, to the ashram of Sandipani Muni. И затем в течение долгого времени они оставались в доме у своих родителей, вот Васудевы и Девы, в частности, в доме Васудевы. И Васудева, в свою очередь, отправил их на обучение в Уджейн, в ашрам Сандипани Муни. Continuing text 157. Продолжаем 157 текст. Apurva Madhuri Krishna, Apurva Tarabal, Yahar Shavanimon Hoy Talamal. The sweetness of Lord Krishna is unprecedented and its strength is also unprecedented. Simply by one's hearing of such beauty, the mind becomes unsteady. Господу Кришне нет равных в красоте, и никто не сравнится с ним в силе. Достаточно раз услышать о красоте Кришны, чтобы лишиться покоя. Krishna Madhurye Krishna Upajay Lob Samyak Ashvaditi Nare Manirahakshob. Lord Krishna's own beauty attracts Lord Krishna himself, but because he cannot fully enjoy it, his mind remains full of sorrow. Красота Кришны привлекает даже его самого, но он не может сполна насладиться ею, и потому его одолевают грустные мысли. So, Eta Dvitiya Hetur Kohila Vivaran Tritiya Hetur Ebi Sunaha Lakshan. This is a description of his second desire. Now, please listen as I describe the third. Такова вторая причина, по которой Господь Кришна пожелал не зайти на землю. Теперь послушайте, что я расскажу о третьей. So the second desire is to take the position of Radha and taste the sweetness of Krishna's love, of Krishna, taste the sweetness of Krishna. Это вторая причина, которая заключается в том, что он хотел увидеть свою сладость глазами Шримати Радарани. First was to taste her love for him, and then second is to taste the sweetness of his beauty as she is experiencing it. Вначале хотел он почувствовать ту любовь, которую она испытывает к нему, а затем ту красоту, которую она видит своими глазами. So now, text 160. Atyanta nigudha erasir siddhanta sarup gosai matra janena ekanta. This conclusion of rasa is extremely deep. Only Sarup Damodar knows much about it. Текст 160. Наука о расе чрезвычайно глубока. Только Сварупа Дамодара знает ее во всей полноте. Jeva keha anya jane sehon taha hoite Chaitanya Gosayar tehon adyanta marmajate. Anyone else who claims to know it must have heard it from him, for he was the most intimate companion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Если кто-то еще слывет знатоком этой науки, то лишь потому, что слушал разъяснения Сварупы Дамодары, самого близкого спутника Господа Чайтаньи Махапрабху. Gopi ganer premer radha bhavanam
Vishuddha Nirmal Prem, Kabunahi Kam. The love of the gopis is called Rudha Bhava. It is pure and spotless. It is not at any time lust. Любовь гопи называется Рudha Бхава. Она безукоризненно чиста. Ее ни в коем случае нельзя считать вожделением. Purport has already explained the position of the gopis in their loving dealings with Krishna is transcendental. Комментарий. Любовь гопи называется Руда Бхава. Она безукоризненно чиста. Ее... Комментарий. Как уже объяснялось, положение гопи в любовных отношениях с Кришной всецело духовно. Their emotion is called Rudha Bhava. Чувство, которое они испытывают, называется Рudha Бхавой. Although it is apparently like mundane sex, one should not confuse it with mundane sexual love, for it is pure and unadulterated love of Godhead. Хотя на первый взгляд эти чувства кажутся похожими на мирскую любовь, их не следует путать с отношениями мужчины и женщины в материальном мире. Любовь гопи – это чистая, ничем не оскверненная любовь к Богу. Premaiva gopa ramanam kama ityagamat pratam ityudavadayo piyetam vachanti bhagavat priya. The pure love of the gopis has become celebrated by the name lust. The dear devotees of the Lord, headed by Sri Uddhava, desire to taste that love. Чистую любовь гопи прославляют, называя вожделением. Но близкие Господу преданные во главе с Уддавой жаждут вкусить такой любви. This is a verse from Bhakti Rasamrita Sindhu 12285. Это стих из книги Шрилы Рупы Госвами Бхакти Расамрита Синду 1.2.285. Kama prema doha kara vibhina lakshan loha arahema yaitse sarupe vilakshan. Lust and love have different characteristics, just as iron and gold have different natures. Вожделение и любовь также отличаются друг от друга, как железо и золото. Purport, one should try to discriminate between sexual love and pure love, for they belong to different categories with a gulf of difference between them. Комментарий. Человеку необходимо попытаться понять различия между плотской и чистой любовью. Это два разных чувства, имеющих абсолютно разную природу. Между ними такая же пропасть, как между железом и золотом. They are as different from one another as iron is from gold. Между ними такая же пропасть, как между железом и золотом. Atmendriya pritivansha tharibolikam, Krishnendriya priti icha dhari premanam. The desire to gratify one's own senses is kama lust, but the desire to please the senses of Lord Krishna is prema, love. Желание удовлетворять собственные чувства именуется камой, вожделением, а желание услаждать чувства Господа Кришны называют премой или чистой любовью. Purport, the revealed scriptures describe pure love as follows. Sarvata dvangsa rahitam satyapi dvangsa karane yad pava bandhanam yuno saprema parikirtiti. If there is ample reason for the dissolution of a conjugal relationship, and yet such a dissolution does not take place, such a relationship of intimate love is called pure. Комментарий. Чистая любовь описана в шастрах так. Сарватха dham sarahitam sat apidvam sakarane ядбхава банданам юнох сапрема парикиртита. Если любовные отношения сохраняются, несмотря на серьезные причины для разрыва, их считают чистыми. The predominated gopis were bound to Krishna in such pure love. Гопи всецело зависели от Кришны и были связаны с ним узами чистой любви.
For them, there was no question of sexual love based on sense gratification. Они и думать не могли о плотской любви, основанной на желании чувственных наслаждений. Their only engagement in life was to see Krishna happy in all respects, regardless of their own personal interests. Единственный смысл их жизни – видеть Кришну счастливым во всех отношениях. They dedicated their souls only for the satisfaction of the personality of Godhead, Sri Krishna. При этом они никогда не думали о собственных интересах. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы доставлять удовольствие личности Бога Шри Кришне. There was not the slightest tinge of sexual love between the gopis and Krishna. Поэтому в отношениях Гопи и Кришны нет даже намека на плотскую любовь. The author of Sri Чайтанья Charitamriта asserts with authority that sexual love is a matter of personal sense enjoyment. Автор Шри Чайтаньи Чаритамриты однозначно утверждает, что мирская любовь сводится к эгоистическому удовлетворению чувств. All the regulative principles in the Vedas pertaining to desires for popularity, fatherhood, wealth, and so on are different phases of sense gratification. В основе всех ведических предписаний, позволяющих человеку обрести славу, детей, богатство и так далее, лежат все те же чувственные наслаждения. Acts of sense gratification may be performed under the cover of public welfare, nationalism, religion, altruism, ethical codes, biblical codes, health directives, fruitive action, bashfulness, tolerance, personal comfort, liberation from material bondage, progress, family affection, or fear of social ostracism or legal punishment. But all these categories are different subdivisions of one substance, sense gratification. Жажду этих наслаждений можно прикрывать заботой о благе общества, национализмом, религией, альтруизмом, этикой, библейскими заповедями, заботой о здоровье, кармической деятельностью, благопристойностью, терпимостью, заботой о личном благополучии, стремлением к освобождению от материального рабства, прогрессом, привязанностью к семье, страхом общественного осуждения или законопослушностью. И тем не менее, за всем этим будет стоять лишь одно – тяга к чувственным удовольствиям. All such good acts are performed basically for one's own sense gratification, for no one can sacrifice his personal interest while discharging these much advertised moral and religious principles. Любая благочестивая деятельность в этом мире продиктована главным образом корыстными побуждениями, ибо никто не станет жертвовать своими интересами даже ради самых популярных моральных и религиозных идей. But above all this is a transcendental stage in which one feels himself to be only an eternal servitor of Krishna, the absolute personality of Godhead. На духовном же уровне человек выше подобной корысти, и свой единственный долг он видит в вечном служении Кришне, абсолютной личности Бога. All acts performed in this sense of servitude are called pure love of God because they're performed for the absolute sense gratification of Sri Krishna. Всякая деятельность, проникнутая таким духом, называется чистой любовью к Богу. Ее единственная цель – доставить удовольствие Шри Кришне. However, any act performed for the purpose of enjoying its fruits and results is an act of sense gratification. А действия, совершаемые ради собственного наслаждения, есть не более чем проявление вожделения. Such actions are visible sometimes in gross and sometimes in subtle forms. Иногда такие действия совершают открыто, а иногда пытаются завуалировать. So yeah, there are all kinds of pious, charitable activities that people perform, maybe for the welfare of others or
for performing some kind of karma kanda, fruitive activities. Да, здесь перечисляются все виды благочестивой деятельности. Возможно, что это делается, также ради блага других, и это также включает в себя деятельность ради возвышения, собственного возвышения, то есть деятельность на уровне карма-канды. But still, as Prabhupada is saying here, people, they may be performing such activities, but they have their own desires for sense gratification, for prestige, etc. И Прабхупада говорит здесь, что да, может быть, это выглядит очень благопристойно, очень хорошо, но в конечном итоге все это делается ради собственного престижа, ради того, чтобы получить какую-то выгоду из всего этого. But the principle in Krishna consciousness is to act for the pleasure of Krishna, to act for the pleasure of Guru and the Vaishnavas, sacrificing everything for their service. Но принцип сознания Кришны в том, чтобы все делать для удовольствия Кришны, для удовольствия гуру и вайшнавов, то есть пожертвовать всем ради именно этих целей. Of course, a person may perform Krishna conscious activities, but also have some element of desire for sense gratification. Конечно, человек может, хотя и действовать также в сознании Кришны, и действовать для Кришны, но в то же самое время у него может быть сохраняться цель также удовлетворять и собственные чувства. So we do get, karma mishra bhakti, jnana mishra bhakti, not pure bhakti, but bhakti which is mixed with other desires. Тогда мы получим карма мишра бхакти или гьяна мишра бхакти, то есть бхакти, который смешан с другими желаниями. But one should learn to study one's motives. Но человек должен научиться видеть свои мотивы. And understanding that he may have some not completely pure motives, he should tolerate that, but try to gradually reduce those kind of motives more and more and increase his mood of service and sacrifice for Krishna. И человек может увидеть свои эти мотивы, и он должен научиться терпеливо терпеть эти мотивы, и в то же самое время он должен развивать свое правильное отношение к Господу, правильный мотив, чтобы постепенно очиститься от своих корыстных желаний. So gradually he can progress and become more and more surrendered to Krishna. Так он может постепенно совершить прогресс и вручить себя полностью Кришне. Continuing text 166, Kamir Tatparja Nija Sambhog Kebal, Krishna Sukha Tatparja Matra Premata Prabal. The object of lust is only the enjoyment of one's own senses, but love caters to the enjoyment of Lord Krishna, and thus is very powerful. Текст 166. Вожделение толкает к удовлетворению собственных чувств, а любовь вдохновляет дарить наслаждение Господу Кришне. Поэтому она таит в себе огромную силу. Loka Dharma, Veda Dharma, Deha Dharma Karma, Lajja Darya Deha Shuka Atma Shuka Marma, Dustyajja Arya Patanija Parijan, Svajani Karaye Jata Tadana Barchan, Sarvachaga Kori Kari, Krishner Bhajan, Krishna Shuka Hetu Kori Prema Sevan. Social customs, scriptural injunctions, bodily demands, fruit of action, shyness, patience, bodily pleasures, sense gratification,
and the path of varnashram dharma, which is difficult to give up. The gopis have forsaken all these, as well as their own relatives and their punishment and scolding, for the sake of serving Lord Krishna. They render loving service to him for the sake of his enjoyment. Ради служения Господу Кришне гопи забыли обо всем, о людских обычаях и заветах Писаний, о потребностях тела и своих обязанностях, о скромности, терпении и телесных удовольствиях, о своей корысти и о пути варнашрама дхармы, от которого так не просто отказаться. Оставив своих близких и не побоявшись их кары и упреков, они с любовью служат Кришне, чтобы дарить ему радость. Ihake koi Krishna drida anurag svacha dhauta vastriyaiche nahi konodag. That is called firm attachment to Lord Krishna. It is spotlessly pure, like a clean cloth that has no stain. Такова сильная привязанность к Господу Кришне. Она безупречно чиста, подобно новой, ничем не запятнанной одежде. Purport: the author of Sri Chaitanya Charitamrita advises everyone to give up all engagements of sense gratification and, like the gopis, dovetail oneself entirely with the will of the Supreme Lord. Комментарий. Автор Чайтаньи Чаритамриты советует каждому оставить чувственные наслаждения и, подобно гопи, жить в полном согласии с волей Верховного Господа. That's the ultimate instruction of Krishna in the Bhagavad Gita. К этому призывает и заключительное наставление Кришны в Бхагавад-гите. We should be prepared to do anything and everything to please the Lord, even at the standard of violating the Vedic principles or ethical laws. Нужно быть готовым на все ради удовольствия Господа, даже если для этого придется поступиться принципами вед или законами нравственности. That is the standard of love of Godhead. Таков стандарт, таков эталон любви к Богу. Such activities in pure love of Godhead are as spotless as white linen that has been completely washed. Деятельность, проникнутая совершенной любовью к Богу, безупречно чиста, как белоснежное, только что выстиранное полотно. Srila Bhaktivinoda Thakur warns us in this connection that we should not mistakenly think that the idea of giving up everything implies the renunciation of duties necessary in relation to the body and mind. В этой связи Шрила Бхактивинода Тхакур предостерегает нас от ошибочной мысли, будто отказ от всего подразумевает отказ от обязанностей, относящихся к телу и уму. Even such duties are not sense gratification if they're undertaken in a spirit of service to Krishna. Исполнение таких обязанностей не будет относиться к чувственным наслаждениям, если делать это в духе служения Кришне. So a Bhaktivinoda Thakur is advising, we shouldn't become too extreme in, renunciation, trying to practice renunciation. Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает нам совет не подать в крайности, когда речь идет об отречении. But to keep a balance, one has to maintain one's body in a healthy condition. Но он должен он должен сохранять баланс, то есть держать свое тело в здоровом состоянии. If one tries to become too austere and too renounced, then there may be reaction from his mind, and he may again start to meditate on sense gratification. Если человек, он пытается быть слишком аскетичным, держит себя слишком аскетично по отношению к своему телу и чувствам, то итогом этого может стать то, что ум человека может снова толкнуть его на чувственное наслаждение.
So that's why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur advised not to imitate Haridas Thakur, trying to go to a solitary place and chanting, day and night, because he said the mind will simply think of sense gratification. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур предостерегает нас, чтобы ум человека, чтобы человек не уходил раньше времени в уединенное место, пытаясь имитировать Харидаса Такура. Таким образом он будет как бы поступать вопреки своему уровню. Rather, one should remain in the association of devotees, interact with them, discuss Krishna conscious topics with them. Напротив, он должен оставаться в обществе преданных и обсуждать темы, связанные с Кришной, в обществе преданных. And Guru Maharaj, that's also we can refer to then when devotee is leaving his relatives and his job or his educational purpose, and he's trying to become like a full dedicated soul. Isn't it? Translate. И это также относится к тем, кто пытается оставить свои семейные обязанности, свое окружение раньше времени, и образование, и прочую работу, и играть роль такой предавшейся души, да? No, I don't think we can generalize like that. Не, я не думаю, что мы можем таким образом обобщить все это. Sometimes it is preferable or favorable to leave such circumstances if they're very obstructive to Krishna consciousness. Иногда приходится это оставлять, если эти условия, обстоятельства, они являются, мешают человеку совершать свой духовный прогресс. I mean, sometimes it's preferable to, if one say the family person, it's preferable to stay with one's family, but if it's too negative influence and the family members have absolutely no interest, then sometimes it's necessary or better to leave, just like Prabhupada ultimately left his family. Конечно, это предпочтительно оставаться в семье, но если возникают какие-то негативные вещи, то из этих негативных вещей можно это оставить, как на примере Шрилы Прабхупады, который оставил свою семью. Well, he tried to engage his family, tried to create as Krishna conscious an atmosphere as possible, but it just became too difficult, too much obstruction, and that's why he decided to leave. Он пытался создать духовную атмосферу, создать такую гармонию в семье, но когда он увидел, что это слишком становится, отягощает его духовную жизнь и мешает, то он тогда принял решение оставить все это. But leaving, he continued in association of devotees. He was preaching and he was doing different kinds of practical Krishna conscious activities in association with other like-minded personalities. Но оставив свои семейные обязанности, он при этом продолжал эти свои обязанности, перенес на общество преданных, и он стал выполнять уже обязанности в обществе преданных, тех, которые предрасположены к такой деятельности. So the point is that, not to go off, completely alone, imitating, say, Haridas Thakur. Even he didn't, he also associated with other devotees. И смысл в том, чтобы не имитируя Харидаса Такура, не так, что оставить эти обязанности и уединиться, и практиковать это уединение, подобно Харидасу Такуру. Хотя сам Харидас Такур, он на самом деле тоже оставался в обществе преданных.
he may have been chanting a lot of the time alone, but generally he was living, you know, nearby devotees. In the Chaitanya Charitamrita, it described how he stayed in Puri with Sanatana Goswami. Lord Chaitanya would visit him regularly. There's also described how he was preaching in Bengal with Nityananda, how he was preaching at the home of Govardhan Majumdar and Hiranya Majumdar and giving lecture also. Харидас Такур, он, конечно, большую часть времени он посвящал воспеванию святого имени, но в остальную часть времени он оставался в обществе преданных. Мы видим, как он общался с преданными Господа Чайтаньи, самим Чайтаньей Махапрабху. Он ходил вот даже в дом Говардхана Маджумдара и его брата и проповедовал, даже давал лекции иногда и проповедовал там. То есть он вел такую широкую проповедническую деятельность. And we can't try to imitate like Raghunath Das Goswami, you know, who was extremely austere. С Господом Нитянандой тоже проповедовал. И мы также не можем, например, сравниться с Рагунатха Дасом Госвами, который вел очень аскетичный образ жизни, вот, и отказавшись от всего. So better to live in the association of devotees, you know, take prasadam regularly, keep the body, you know, in good shape as far as possible for serving Krishna. Лучше всего, конечно, оставаясь в обществе преданных, заниматься совместным служением, принимать прасад, слушать о Кришне и таким образом продолжать свою духовную жизнь. Okay, And Guru Maharaj, one more question, little bit about that point. And let me finish one more verse and then you ask the question. Okay, sorry, please. Ataiva kama premi bahut antara kama andatama prema nirmala bhaskara. Therefore, lust and love are quite different. Lust is like dense darkness, but love is like the bright sun. Поэтому между вожделением и любовью есть огромная разница. Вожделение подобно непроглядной тьме, а любовь яркому солнцу. Okay, what's your question? And this example of gopis, that the gopi, they left everything, even the relatives, they were very affectionate towards the wives and daughters or sisters or mothers, but still they left the family and they joined to Krishna. And this example is like someone can say also that I have so much affection towards Krishna that I couldn't live anymore in my family and leave the family. Is it right if some devotee who has that such a mood, he can also live his family life according to his mood, internal mood? То есть можно ли оправдать тогда вот в этом случае как пример гопи, взять как пример для того, чтобы оставить свои семейные обязанности и отношения с родственниками, которые даже и неплохо к нам относятся, но тем не менее из-за вот этой сильной привязанности к Кришне, считая эту привязанность наиважнейшей, и все равно так вот как гопи оставить все, бросить и уйти во Вриндаван или еще куда-нибудь? Well, it's possible, but it depends very much on the circumstances. Ну да, это возможно, но во многом это зависит от обстоятельств. I cannot give just one answer to that question. It depends on the personalities involved. Это не одним ответом невозможно ответить на этот вопрос. Это зависит от личности, от самого человека, который, ну, от его состояния зависит. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные, примите поклоны. У меня такой вопрос. Я слышал много раз такое утверждение, что лучший гошт Хиананди это Баджанананди. То есть это преданный, который баджану совершает, он лучший проповедник. Как вот правильно понимать это утверждение, часто встречающееся? I have heard about some statement that the best of
лучший баджанананди это Гоштананди, да? Да, лучший Гоштхиананди это Баджанананди, который стал Лучший Гоштхиананди. Гоштананди это Баджанананди. Или наоборот? Нет, их не сравнивают, их просто говорят, что проповедник становится тогда хорош, когда он, ну, как бы до этого был Баджанананди, и потом он стал проповедником. Они просто говорят, ну, смысл в этом, что... The statement that best Bhajananandi becomes Goshtanandi. Is it right? Correct statement? That before he was Bhajananandi, then after that he become Goshtanandi. That is the best Goshtanandi. Ну, в общем, смысл, что преданный проповедовать сможет только когда он много Шраваном Киртаном совершал, ну, как бы баджан, потом он может проповедовать хорошо. В этом смысл. If a devotee, he had much time, he was engaged in his own bhajan, and he become mature in that, then he become best Goshtanandi. Well, that generally wasn't Prabhupada's formula or advice. Это не была такой основной формулой или рекомендацией, которую бы давал Шрила Прабхупада. You know, because to be a good bhajananandi, you know, and just perform bhajan, you have to be very fixed up in Krishna consciousness. Для того, чтобы быть таким баджанананди, человек должен быть очень зафиксированным на сознании Кришны уже. And you know, Prabhupada considered that preaching was a very important method of purification. И Прабхупада считал, что как раз проповедь является одним из самых эффективных методов для очищения сознания. But you know, he considered that side by side with preaching, one has to have a steady sadhana. There has to be bhajan on a regular basis, so that will give potency to his preaching. Но Прабхупада говорил, что это должно быть параллельно. То есть проповедь и баджан, когда идут вместе, то это тогда дает потенцию, дает силу для проповеди. Yes, ну да. Yeah. Okay. Let's hear Vyasaki, what he has to say. Что Vyasaki хочет сказать? Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотел задать вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, иногда происходят такие ситуации, когда преданные разводятся. Получается, что вроде они, муж и жена, они практикуют сознание Кришны, но все равно они почему-то разводятся. И духовный учитель далеко, то есть они не могут как бы с ним посоветоваться. И в этой ситуации как нам поступать? То ли мы должны осуждать как-то, то ли как-то помочь, но они не прислушиваются, и получается, что оставаться в стороне, ты как бы становишься человеком, который с этим соглашается, хотя это неправильно, мы понимаем, даже с точки зрения, допустим, этики обычной. Thank you, Guru Maharaj. I have one question. Sometimes we can see that even the devotees, wife and husband, they are practicing, who is practicing Krishna consciousness very nicely, but still they are divorced. They're getting divorced. And what should be our reaction on their divorce? Is it when we just giving them some advice, what is the right, what is the wrong, how to deal in this case? They are not taking it in their consideration, and they still make their own way how to deal with each other. And it's sometimes it looks like we are become like without any power to interfere in their life, family life, and it becomes like we become like witness of this wrong situation, and we don't know what to do in that case, how to
to get this right relationship with this type of devotees? What is your advice in this case? Who do not know how to improve their situation, and they're not improving in the right way. Well, ultimately, you know, people are individuals. They're going to make their own, they have a certain independence. They're going to make their own decisions. We may give, you know, advice as best we can according to, you know, the Krishna conscious standards. But if they don't listen, well, you know, they'll have to face the consequences of their decisions. Мы должны учесть тот момент, что каждый человек, он индивидуален и имеет свою независимость, и он может, они могут действовать в соответствии со своим пониманием даже если они не действуют в сознании Кришны, мы пытаемся им дать правильные советы, но они это не принимают, но мы не можем, они так или иначе, им придется столкнуться с теми последствиями их неправильных действий, поэтому тут как бы мы не можем как бы за них решить эти вопросы. But I mean, we can try to get other senior devotees to talk with them, or if there's a, you know, opportunity to, their spiritual master can talk with them through the internet or whatever. You know, different tactics can be tried to help them to resolve their differences. But still, ultimately, you know, they're individuals, so, you know, they have their independence. Ну, мы можем, конечно, подключить других старших преданных для того, чтобы они помогли им, или даже подключить духовного учителя там через онлайн или каким-то образом, чтобы он им дал совет. Но если они так иначе к этому не прислушиваются, то мы должны дать им право самим решать свою жизнь, свою судьбу. Okay, Champakalata, this is the last question here. Давайте последний вопрос, Мата Чампакалата. Спасибо большое. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот карма Мишра Бхакти, гьяна Мишра Бхакти, вы сказали, нужно очень внимательно следить за своим прогрессом, отмечать все свои вот эти склонности. И вот как сейчас мне отличить, например, я не особо расположена к гьяне, так как я не философ, и карме я тоже как бы особо не уже как бы думаю, что я не расположена к кармической деятельности. Как определить, какая моя категория и как наблюдать свой прогресс? Guru Maharaj, so I heard about this two categories of devotees who mixed with the karma and jnana, karma Mishra Bhakti and jnana Mishra Bhakti. So I don't know, observe within myself that I have this tendency for jnana. I am not jnani. Also, I don't have tendency for karma because I don't have anything for my karmic any fruitic activities. So, but still, I am not pure devotee. What is how I can properly understand what is which type of deviation I have in my Krishna consciousness? Well, I mean, it may not be exactly karma or jnana, but it could be some other type of just sense enjoyment. I don't know. You have to see yourself. Но я не знаю, это может не обязательно так выглядеть прямо так открыто карма или гьяна, но могут быть разные другие виды тенденций, которые у вас могут быть, разных видов привязанностей. Поэтому вы должны сами за этим присматривать, наблюдать и стараться от этого избавляться. But in any case, you know, you seem to be on the right path. Но так или иначе, вот можно видеть, что вы находитесь на правильном пути. Остается шутка Бхакти. It leads only Shuddha Bhakti. All right. Hare Krishna. I hope Monday we should have a class on the Bhagavatam. It will be?
Huh? You said, Guru Maharaj, it will be Monday? Yes, on Monday, yeah. Yes, I hope so. Да, в понедельник, надеюсь, будет у нас класс по Шримад Бхагаватам. Okay, Sri Chaitanya Charitamriта ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Haribo. Шрила Прабхавишну Махарадж ки джай. Jai. Спасибо, Ванинат Хавас Прабху, за перевод. Харе Кришна. Спасибо, преданные. Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие. Jai.